Yeah. We are live now on Facebook. We'll start the meeting, and now people will join. About 15 people have already joined. People will join. Good evening, all. I welcome all of you for this 446th session of Telangana Jana Vedika, weekly session of Telangana Jana Vedika. Today, we have taken up a very, very important talk. And it's actually concerned to whole of mankind in the universe. When mankind is dealing under a lot of pressure and crisis. And the buzzword is climate change, climate change. So today we have taken up a very important topic, that is land, oceans, and atmosphere interactions. For this session, we have requested Professor B.S.R. Reddy from Andhra University, who is well known in the subject. And I thank him for agreeing to join us and give us this experience and enlighten us on the subject. And also thank Manoj for roping in Professor Reddy in this very important meeting. I now request, before I hand over the mic to our moderator, Dr. Srinivasu, I now request Dr. James Prashant to do the formal introduction and also introduce the speaker to the audience. Already, Swati has given a very good briefing of the speaker in the poster, but still, we have to introduce him to the people, the audience. And, over to you, James. Thank you so much. Thank you, sir. Good evening. I welcome everyone for the 446th forum session of Telangana Jana Vedika. Our topic today is land, oceans, atmosphere interactions. At the onset, I would like to thank Swati Mishra for preparing this note of introduction. Land, atmosphere, ocean interactions play a key role in ecosystem dynamics. It is responsible for climate variability and climate weather predictability across space and time. The land's role in our Earth system, that is its impact on atmospheric and ocean means and variability across a broad range of timescales ranging from hours to centuries. For past, present, and future climates has been the subject of much recent exploratory research. The meteorological, hydrological, biophysical, biogeochemical ecosystem processes, as well as the boundary layer processes that underlie the connections between surface and atmosphere, are to be understood in detail to grasp the functioning and dynamics of the ecosystem. The scarcity of relevant observations, the complexity of the underlying processes and feedback, and the wide range of scales involved necessitate coordinated and exceedingly interdisciplinary investigations. In order to get an insight, a superficial knowledge of the daily interactions around us, it is of utmost necessity to understand, number one, the interfaces between climate, ecosystem, and land branches of the energy, water, and carbon cycles, and the impact of associated land processes, including land use, land cover change, on climate variability and change, as well as on extreme events, such as droughts and flooding. Number two, dynamic, physical, and biogeochemical mechanisms by which the land surface, example, soil moisture and temperature, albedo, snow and vegetation, influences surface water, carbon and energy balances, atmospheric and ocean processes, and climate. Number three, predictability associated with land surface, atmosphere, ocean interactions, and land initialization, such as soil moisture, soil temperature, snow, aerosol and snow, etc., at subseasonal to seasonal to decadal timescales. And number four, application and analysis of large-scale field data
and observational networks such as FluxNet, satellite remote sensing, and reanalysis data for land model development and land atmosphere ocean interaction studies. When we talk about interactions of land, ocean, and atmosphere, we ought to have another perspective. Interaction of these spheres with human beings. The human development needs to incorporate this vital natural interaction to minimize the impact. We need to consider a critical number of myriad aspects that comprise the great reciprocal feedback loops between the mountain peaks, the deep sea, and everywhere in between. In the hydrological cycle, hydrological continuum, and anthropogenic pollution of various kinds from the atmosphere to deep below ground, human behavior changes the atmosphere, which changes the oceans, which alters the climate, which alters the atmosphere and thus the ocean and so on. The biophysical commonalities between landscape and seascapes, as well as the habitats in each realm, the marine fisheries, marine protected areas, oceans as a commodity are part of the global commons, a biophysical living trust for which we are the trustees, and the children of today and beyond are the beneficiaries. Can we arrest this deleterious process? And to speak on this topic of great importance, we have Professor B.S.R. Reddy with us. And he's going to deliver us a talk on the integrated and complex natural mechanism, yet a vital component of the Earth that we all should be familiar to understand our ecosystem better and be a part in its conservation. Professor B.S.R. Reddy is a retired professor, former head of department, chairman and coordinator on the University Department of Meteorology and Oceanography. He has 30 years of teaching and research experience in the field of oceanography, physical, dynamical, and coastal, and has published over 60 research papers in scientific journals. He has been an academic advisor for the Indian Navy, scientific advisor to ISRO, and its member of NIO Goa IMS Vishakhapatnam chapter, and many other organizations. He has guided 10 PhD students and 1 MPhil. He has undertaken several research projects for the government of India, and he has memberships and is a board member and a scientific advisor in almost 10 bodies. His CV is too long to mention all his achievements here, and we are most honored to have Professor B.S.R. Reddy in our midst. And now, before I hand over the floor to our moderator, as per our tradition at Telangana Jana Vedika, I would like to read the preamble of our Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Now, I would like to hand over the room to the moderator. Thank you. Professor Srinivas. Thank you, James. Thank you. Telangana Jana Vedika Zoom online meeting కు చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ బిఎస్ఆర్ రెడ్డి గారికి మరియు వేదిక సభ్యులు మిత్రులందరికీ సాయంకాల నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇవాల్టి అంశము చాలా టెక్నికల్ అంశంగానే న్యాచురల్ సైన్సెస్ సంబంధించినటువంటి ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ను మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. భూమి, సముద్ర జలాలు, వాతావరణము, పరస్పర చర్యలు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. వాస్తవానికి భూమి మీద ఉండేటువంటి ఆవరణాలను 4 రకాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ప్రధానంగా లిథోస్పియర్ అంటే శిలావరణం, హైడ్రోస్పియర్ జలావరణం, అట్మాస్ఫియర్ అంటే వాతావరణము, బయోస్పియర్ అంటే జీవావరణం. మనము ఈ భూమి మీద సుమారుగా 80% జలాలతోని అంటే నీటితోని భూమి మొత్తము ఆక్రమించుకొని ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు.
దాంట్లో ప్రధానంగా సముద్రం జలాలు అనేటువంటిది ప్రధానంగా ఈ భూమి మీద ఎక్కువ శాతం భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకున్నటువంటి విషయం కూడా తెలుసు. దాంట్లో భాగంగా కొద్ది మేరకు శిలాలకు ఈ యొక్క హిమాలకు సంబంధించి హిమపాతాలకు సంబంధించినటువంటి విషయం కూడా కొద్ది మేరకు ఆక్రమిస్తున్నాయి. కేవలం ఇవాళ ఈ భూమి మీద ఒకే 1% జలాన్ని మాత్రమే ఇవాళ ప్రజలు ఉపయోగించుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఆ 1%తోనే ఇవాళ వ్యవసాయ రంగం కానీ, పారిశ్రామిక రంగం కానీ, ప్రజలు కానీ, జంతువులు కానీ నీటిని వాడేటువంటి పరిస్థితి, ఉపయోగించుకునేటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది. అయితే ప్రధానంగా ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ 4 శిలావరణం కానీ, జలావరణం కానీ, వాతావరణం కానీ, జీవావరణాల మీద అన్నిటి మీద కూడా వాళ్ళ మనిషి అనేటువంటి వాడు ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వీటన్నిటి మీద ఆధిపత్యాన్ని మనిషి ఇవాళ తన చేతిలో పెట్టుకొని ఆడిస్తున్నటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. వాళ్ళ ప్రకృతిలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి వినాశనానికి ప్రధాన కారకుడు మానవుడు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అంటే ఒకవైపు భూమిని కోత పెడుతూ, ఇంకోవైపు వాతావరణాన్ని కలుషితం చేస్తూ, అటవీ ప్రాంతాన్ని నరికివేస్తూ, అంటే భూమి లోపల ఉండేటువంటి సంపద లేదా వనరులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా కొల్లగొడుతున్నటువంటి విషయం లోపల ఇవాళ భూమి మీద అనేకమైనటువంటి మార్పులు చేర్పులు కొనసాగుతున్నటువంటి విషయం మనం చూస్తున్నాం. అది ఇసుక కావచ్చు, అటవీని కొట్టివేయడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అంటే జీవావరణాన్ని కావచ్చు, అంటే బయోడైవర్సిటీ అనేటువంటిది లేకుండా చేసేటువంటి ప్రయత్నం కూడా మనిషే చేస్తున్నారని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఎందుకు అంటే మనిషి అనేటువంటి వాడికి ఇవాళ టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో మేధస్సు కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి, తర్వాత డబ్బే ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశంతో ఇవాళ భూమి మీద ఉండేటువంటి ఏవైతే జీవావరణం కావచ్చు, జలావరణాన్ని కావచ్చు, వాతావరణాన్ని కావచ్చు, జీవావరణాన్ని కానీ మొత్తంగా నాశనం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ విపత్తులన్నిటికీ కారకుడు మనిషి అని చెప్పడంలో సందేహం లేదని నేను తెలియజేసుకుంటూ, ఇవాల్టి భూమి, సముద్ర జలాలు, వాతావరణము, పరస్పర చర్యలు అనేటువంటి అంశం పైన ప్రొఫెసర్ బిఎస్ఆర్ రెడ్డి గారు, వారు హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ గాను మరియు బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ చైర్మన్ గాను, వారు ఓషియనోగ్రఫీ లోపల వారు హెడ్ గాను బిఓఎస్ గాను పనిచేశారు. సుమారుగా 30 సంవత్సరాల కాలం పాటు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో వారు ఉన్నారు. 60 రీసెర్చ్ పేపర్లను వారు పబ్లిష్ చేశారు. 10 మంది పిహెచ్డి స్కాలర్లు కూడా వాళ్ళ దగ్గర పిహెచ్డి పొందడం జరిగింది. పిహెచ్డి అవార్డు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. వారు ముఖ్యంగా అడ్వైజర్ గా ఇండియన్ నేవీకి మరియు ఇస్రోలో కూడా అడ్వైజర్ గా కూడా పనిచేశారు. ఇంకా ఇతర అనేక సంస్థలకు కూడా వారు అడ్వైజర్ గాను ఉన్నారు. వారు ఈ యొక్క భూమి, సముద్ర జలాలు, వాతావరణము, పరస్పర చర్యల అంశం పైన మాట్లాడవలసిందిగా ప్రొఫెసర్ బిఎస్ఆర్ రెడ్డి గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సార్, ప్రొఫెసర్ బిఎస్ఆర్ రెడ్డి గారు. Thank you, gentlemen. Good evening to all of you. I thank all of you, gentlemen, for the nice words you spoke about me, and also for the nice introduction you gave, especially James Prasad. You gave a nice introduction to the subject. And it was prepared by a colleague, sir. One of my colleagues has prepared it. I delivered it only. It's okay. But it was a nice introduction. తర్వాత శ్రీనివాసం గారు తెలుగులో చెప్పారు. అది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ గేవ్. నిజానికి నేను ఆయన చెప్పినవే కొన్ని రిపీట్ చేస్తాను. నా లెక్చర్లో ఆయన చెప్పిన విషయాలు కూడా కొన్ని రిపీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వాటి గురించి చెప్పాలి. మొట్టమొదట ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ రామారావు గారు అండ్ మనోజ్ గారు for contacting me, and also for encouraging me to do this lecture. నిజానికి ఈ లెక్చర్ కొంచెం సైంటిఫిక్, టెక్నికల్ కాబట్టి మీ పరిధిలోకి ఇది వస్తుందా అని నేను సందేహిస్తున్నాను. కానీ వాళ్ళు చెప్పారు కాదండి, ఇది పర్యావరణానికి సంబంధించింది, ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది. మీరు అర్త్ లో ఉన్న సిస్టమ్స్ అన్నిటి గురించి, అట్మాస్ఫియర్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా మా పరిధిలోకి వచ్చేది అని వాళ్ళు చెప్పారు. ఆ తర్వాత నేను ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి ప్రిపేర్ అవడానికి
సరే, ఇటువంటి సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు మామూలుగా గాలిలో మాట్లాడడం కంటే కొన్ని బొమ్మలు చూపిస్తూ, ఫిగర్స్ చూపిస్తూ వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను పవర్ పాయింట్ ఒకటి తయారు చేసుకున్నాను. అది చూపించి మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు you can share it, sir. I have already activated it. ఓకే, షేర్ స్క్రీన్ చేసుకుని అది నేను చూపిస్తాను. కనిపిస్తుందండి? Yes, sir. Are you able Yes, to yes, see? it's visible, sir. So land, ocean, atmosphere interaction. That is the topic of today's lecture. Land, ocean, atmosphere కూడా నిరంతరం వాటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది. ల్యాండ్ నుంచి వర్షము నీళ్లు పడితే ల్యాండ్ నుంచి ఆ వర్షము నీళ్ళలో మినరల్స్, సాల్ట్స్ అవన్నీ కూడా ల్యాండ్ నుంచి వచ్చి సముద్రానికి చేరుతుంటాయి. అలాగే సముద్రం కూడా ల్యాండ్ మీద యాక్ట్ చేస్తూ వేవ్స్, కరెంట్స్ వీటితోటి ల్యాండ్ ఎరోషన్, బీచ్ డిపాజిషన్, కోస్ట్ లైన్ చేంజెస్ ఇవన్నీ కూడా వస్తుంటాయి. అదేవిధంగా ఓషన్ అట్మాస్ఫియర్ ఇంటరాక్షన్ కూడా ఇన్సెసెంట్ గా ఎప్పుడు జరుగుతుంది. ఒకటి, మన ప్లానెట్ అర్త్ ఈజ్ యునిక్ ఇన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ 2 ways. ఒకటి ఏంటంటే we have water. Water is special. What is special about water? I will tell you later. Also we have life on earth. So ఈ లైఫ్, వాటర్ ఉండడము, లైఫ్ ఉండడం అన్నది చాలా ప్రత్యేకం. అది మన ప్లానెట్కే ఉంది. ఏ ప్లానెట్ లో ఉన్నట్లు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఇంతవరకు కన్ఫర్మేషన్ లేదు. కాబట్టి వాటర్ ఈజ్ స్పెషల్. వాటర్ యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రాపర్టీస్ ఏమిటి? మొదట వెరీ బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. వాటర్ కి హీట్ కెపాసిటీ చాలా ఎక్కువ అండి. వాటర్ ని హీట్ చేయాలంటే మీరు 1 గ్రామ్ వాటర్ ని హీట్ చేయాలంటే 1 క్యాలరీ ఆఫ్ హీట్ కావాల్సి వస్తుంది. అదే మీరు మెటల్స్ తీసుకుంటే, ఐరన్, కాపర్ ఏమైనా తీసుకుంటే 0.1 క్యాలరీ, ఈవెన్ లెస్ దాన్ దట్ కావాల్సి వస్తుంది. మీరు హీట్ చేస్తే మెటల్స్ వెంటనే వేడెక్కిపోతుంది. వాటర్ అలా కాదండి, చాలాసేపు వేడి చేస్తే కానీ వేడి ఎక్కువ. Heat capacity, enormous heat capacity. Water has enormous heat capacity. And so, water can store heat energy, huge amounts of heat energy. Oceans lo enta water undo manam cheppaleం. ఎన్నో tons, billions of tons of water. అది it is at a certain temperature at different levels. So there is heat energy, enormous amounts of heat energy in the ocean. Our heat energy it is sharing with the atmosphere. Etla ante there are various ways. Convection, one is convection. If the warm sea surface is warm, the lower layers get heated, and so the lower layers of air get lighter and they move up, while the upper layers which are colder, they come down. So ఈ విధంగా convective currents
upward and downward currents are set up. మీరు ఒక వెజల్లో వాటర్ పోసి హీట్ చేసినా కూడా అదే జరుగుతుంది. కింద మీరు హీట్ చేస్తే బాటంలో ఉన్న వాటర్ వేడికి లైట్ అయ్యి పైకి వెళ్తుంది, పైన ఉన్న కోల్డ్ వాటర్ కిందికి వస్తుంది. సో కన్వెక్షన్ ఈజ్ సెట్ అప్ ఇన్ ద వెసల్. సో ఇట్ గెట్స్ మిక్స్డ్ అప్, కంప్లీట్ గా మిక్స్ అవుతుంది వాటర్. ఈ కన్వెక్షన్ వల్ల హీట్ ఈజ్ థరోలీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ద వాటర్. అలాగే అట్మాస్ఫియర్ నుంచి, ఓషన్ నుంచి అట్మాస్ఫియర్ కూడా హీట్ కన్వెక్షన్ వల్ల చాలా వెళ్తుంది. కానీ అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువగా వెళ్ళేది ఏమిటంటే ఎవాపరేషన్. ఎవాపరేషన్ వల్ల కొంత వాటర్ అట్మాస్ఫియర్కి వెళ్ళడమే కాదు, ట్రెమెండస్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్. మీరు సపోజ్ చల్లటి నీళ్లు 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఉన్న నీరు తీసుకుని వేడి చేస్తే అది 5 డిగ్రీ, 5 degrees, 10 degrees అలా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుందండి. ఇట్ గోస్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అప్ టు 100 degrees when the water starts boiling. ఆ తర్వాత టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు, ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్. But you put in more and more heat energy, temperature will not change. So the temperature will be only 100 degrees, will not change until the last drop of the water is evaporated. ఏమవుతుందండి ఇంత ఎనర్జీ, ఎంత హీట్ ఎనర్జీకి ఏమవుతుంది? You are heating the vessel, but the temperature is not changing. Once it attains 100 degrees, temperature is not changing. What is happening to the energy you are giving? ఏమవుతుందంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫ్రమ్ వేపర్ స్టేట్, ఫ్రమ్ లిక్విడ్ స్టేట్ టు వేపర్ స్టేట్ మారడానికి ఇట్ రిక్వైర్స్ ట్రెమెండస్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మీకు 0 degrees నుంచి 100 degrees వరకు వాటర్ని హీట్ చేయడానికి 1 gram ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే మీకు 100 calories కావాలి. 0 degrees నుంచి 100 degrees వరకు 1 gram ఆఫ్ వాటర్ని హీట్ చేయడానికి యూ నీడ్ 100 calories ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. అదే మీరు టెంపరేచర్ ఏమాత్రం చేంజ్ కాకుండా 1 gram ఆఫ్ వాటర్ ఎవాపరేట్ అవడానికి, స్టీమ్ అవడానికి ఇట్ రిక్వైర్స్ 560 calories. మీకు 0 to 100 degrees హీట్ చేయడానికి 100 calories కావలిస్తే ఈ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ కి దానికి 560 calories కావాలండి. అంత క్యాలరీస్, అంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ కావాలి. సో అంత హీట్ ఎనర్జీ అది తీసుకుని వాటర్ పైకి వెళ్తుంది. ఇట్ గెట్స్ evaporated. In the ocean, when the water is evaporated, for evaporation, for the change of state, it needs heat energy, and that heat energy is taken from the ocean itself, from the ocean water itself. And so అక్కడ చుట్టుపక్కల ఓషన్ వాటర్ కొద్దిగా కూల్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది. అయినా కానీ టెంపరేచర్ కింద వరకు ఉంటది కాబట్టి కింది లేయర్స్ నుంచి మళ్ళీ టెంపరేచర్ వస్తుంది. సో this is called latent heat of evaporation. స్టీమ్ అయ్యి వేపర్ అయ్యి ఈ వాటర్ పైకి వెళ్తే ఎయిర్లో, ఇది పైకి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్ ఇట్ విల్ కూల్ డౌన్ యాజ్ యు గో అప్ అండ్ డౌన్. అది బాగా కూల్ అయినప్పుడు ఈ వాటర్ వేపర్ కండెన్స్ అయ్యి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కింద ఫామ్. ఈ అంటే అగైన్ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫ్రమ్ స్టీమ్, ఫ్రమ్ వేపర్ స్టేట్ టు లిక్విడ్ స్టేట్ ఇట్ స్టీమ్. So it releases the energy. This tremendous amounts of energy is released in the atmosphere when the evaporated water condenses into clouds. So just imagine, ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ పైకి వెళ్ళి ఎనర్జీ అక్కడ రిలీజ్ చేస్తుంటే అట్మాస్ఫియర్ ఎంత హీట్ ఎక్కిపోతుంది.
At different regions, it gets heated differently depending on the amount of water vapor that is reaching the place. So that is the special property of water. I will not go more into the details. I just wanted to touch on the special properties of the water. Water has tremendous heat capacity. Water also has latent heat of evaporation. When the water condenses, this latent heat is released in the atmosphere. So that is the special thing about water. And so now we go to all these land, ocean, atmosphere, all these things on the planet Earth. Let us see what is planet Earth. What are the things? What do we note about planet Earth? The planet Earth actually is called a watery planet because more than 70% of the Earth's surface is covered with water. And on the Earth, you can divide this into different spheres. Actually, Srinivas Chipper, different spheres, hydrosphere or atmosphere. I'll show you that also. But before that, about the Earth. In the solar system, మన సౌర కుటుంబంలో ఈ సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు. సూర్యునికి దగ్గరలో ఉన్న గ్రహం మెర్క్యూరీ, బుధుడు. నెక్స్ట్ వీనస్, శుక్రుడు. మన అర్త్ ఈజ్ ది థర్డ్ ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద సన్. Earth is all the planets. Earth is also rotating, revolving round the sun, going round the sun in an orbit. With what velocity? With almost more than 1 lakh kilometers per hour. The Earth is revolving round the sun with a speed of more than 1 lakh kilometers per hour. అంత స్పీడ్ గా అది వెళ్తుంటే we are not being thrown out of the earth. Why? Because there is a gravitation. Earth has gravitation. The gravitation force holds us to the earth. మనలే కాదండి, atmosphere ని కూడా it holds. Otherwise the atmosphere will fly away. The atmosphere is not flying away. The air envelope is also held by the earth due to its gravitation, attractive force. So, adi enta speed ga, although it is revolving round the sun with tremendous speed, all these things are held to the earth because of gravity. Earth ki revolution e kaadu, revolution round the sun kaadu, ade kaadu, rotation about its own axis. Rotation and motion kuda then. Earth is also rotating besides revolution around the sun. So ఈ రెండు మోషన్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ we move on to Earth systems. ఇందాక అనుకున్నాం మనం spheres చెప్పారు కదా. You have the atmosphere in which you have air and gases. Hydrosphere ఉందండి, అందులో ఓన్లీ వాటర్. బయోస్ఫియర్, లైఫ్ ఉండదు బయోస్ఫియర్. లిథోస్ఫియర్, ల్యాండ్ రాక్స్ ఉన్నది లిథోస్ఫియర్. ఇందులో బయోస్ఫియర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైఫ్, బికాస్ ఓన్లీ ఆన్ అవర్ ప్లానెట్ వీ హ్యావ్ లైఫ్. ఈ లైఫ్ ఉండడం వల్ల, ఈ లైఫ్ అంటే యూ మే హ్యావ్ plant life and also animal. Plants, animals kuda వీటి మధ్య కోఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండాలి. సో అది ఎట్లా జరుగుతుంది? హౌ ఇస్ దట్ బ్యాలెన్స్ అచీవ్?
biosphere లో the balance or coexistence between the plant life and animal life. How it happens? Plants do. Interesting. I'll show what plants do. Yeah. Here you see biosphere overlaps on lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. Part of hydrosphere lo biosphere undi, part of atmosphere loni biosphere undi, lithosphere lo kuda biosphere. So this biosphere encompasses part of hydrosphere, part of atmosphere, part of life అన్నిట్లో ఉంది, hydrosphere లో ఉంది, atmosphere లో ఉంది, lithosphere. సో ఈ బయోస్ఫియర్ లో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ప్లాంట్ లైఫ్ వీటంతా కూడా వివిధ ప్రక్రియలు జరుగుతుంటాయి. వీటికి ఎనర్జీ కావాలి. ఏ ప్రాసెస్ కైనా we need energy. That energy comes from the sun, that is solar energy, solar radiation as we call it. So through radiation, the sun radiates energy. Through radiation, the energy reaches the earth. The effective way, the most effective way of propagation of any energy is through wave motion. Through wave motion. So here, short waves, very short waves. A short waves of solar energy from sun to the earth. This solar energy ni biosphere lo unnatundi plants తీసుకుని photosynthesis అని చేస్తారు. చూద్దాం photosynthesis ఎలా జరుగుతుంది. Plants కి they take in అందులో క్లోరోఫిల్ అనే పదార్థం ఉంటుంది లీవ్స్ లో. అది సోలార్ ఎనర్జీని తీసుకుని గాలిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుని దాని రూట్స్ ద్వారా వాటర్ తీసుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఈ రెండు కలిస్తే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్, యూజింగ్ ద సన్లైట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ కంబైన్ టు గివ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. కార్బోహైడ్రేట్స్ వస్తాయి, అలాగే ఆక్సిజన్. దీస్ ఆర్ ద అవుట్పుట్స్. వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ కంబైన్ టు గివ్ carbohydrates or glucose and oxygen. Manaki animals ki or even human beings ki we eat the glucose, we consume the glucose and carbohydrates, and we use, our body uses the oxygen which is coming out of the plants. So the outputs of this photosynthesis we are using. The outputs are carbohydrates and oxygen. We use carbohydrates and oxygen, and through respiration, that process called respiration. Respiration toti manamu we give back carbon dioxide. Respiration lo we give out carbon dioxide and water. I will show that equation. A small equation, I will show that now. You see here, CO2 carbon dioxide, H2O water. ఈ రెండు కలిస్తే సన్లైట్ తో పాటు ఈ H12O ఇది గ్లూకోజ్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫామ్ అయినాయి, ఆక్సిజన్ వచ్చింది. సో గ్లూకోజు ఆక్సిజన్ అవుట్పుట్స్ అండి. మళ్ళీ ఇవి ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ లో ఈ C6 గ్లూకోజు ఈ ఆక్సిజన్ ఇవి కలుస్తాయి. కలిసి మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ఇస్తాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ మళ్ళీ కలిసి మళ్ళీ దిస్ ఇస్ సైకిల్, ఇట్ గోస్ ఆన్ అండ్ ఆన్. సో ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఇవి కాంప్లిమెంటరీ ప్రాసెస్. ఫోటోసింథసిస్ వల్ల మీకు కార్బన్ ఇది గ్లూకోజు ఆక్సిజన్ వస్తుంది.
రెస్పిరేషన్ వల్ల మీకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్. సో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది, నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ వల్ల మనకి ప్లాంట్ లైఫ్, యానిమల్ లైఫ్ కూడా అంత ఒక బ్యాలెన్స్ లో ఉండడానికి వీలుపడుతుంది. మనం అర్థం తీసుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు హైడ్రోస్ఫియర్ నౌ. అవర్ బయోస్ఫియర్ ఇస్ ఓవర్. వీఆర్ టాక్డ్ అబౌట్ ద బయోస్ఫియర్. Biosphere, how the animals and plants coexist, that we have discussed. Now we go to the hydrosphere. Hydrosphere now. Most of the earth is hydrosphere only. More than 70% of the earth is only hydrosphere. We contains water. You have the continents, you have our Asian continent, African continent, North America, South America, Australia. These are the land parts, continents. And this Australian, the Atlantic is completely ice covered. You have the oceans, you have the North Indian Ocean, this is North Indian Ocean, north of the equator. South of the equator, you have South Indian Ocean. Here, North Atlantic Ocean you have. South Atlantic Ocean, North Pacific Ocean, South Pacific. These are the various oceans, and so they cover the Earth's surface, 71% of the surface. 71, so that's what 71% of the Earth's surface is covered by water. So land is only 29%. So whatever happens on the Earth's surface, it is mostly controlled by the oceans, that is the hydrosphere. Moreover, it is in the oceans that you have reservoirs of energy. Oceans are the reservoirs of energy. And they occupy more than 70% of the Earth's surface. And the amount of water, because the depth of the water is also more than 4,000 meters, so I will show the depth also. So, మీకు బాగానే వస్తుందండి, ఇంటర్నెట్ అన్స్టేబుల్ అని వస్తుంది Yes. కదా, Yes, sir. బాగానే వస్తుందా? బాగానే వస్తుందండి. Yeah. Okay. So next we will go to this. Yeah, this I have shown already. 71% this land, diagrammatic representation. 71% water, 29% land. So that is why we call this water planet. Now, at one time, we knew about the moon surface better than the ocean bottom. Moon surface మీద కొండలు, లోయలు, మౌంటైన్స్, వ్యాలీస్, అప్స్, డౌన్స్ ఎలాగ ఉన్నాయండి. We knew better than what we know about the ocean bottom. ఎందుకంటే రేడియో వేవ్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, రేడియో వేవ్స్ మనం స్పేస్ లో పంపిస్తే అక్కడ ఉన్న టోపోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్ అంతా మనకు ఆ వేవ్స్ నుంచి మనం యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. But here in the oceans, you cannot send the electromagnetic or radio waves. They are of no use in the oceans because they get absorbed within 10 meters depth. Very soon they will be absorbed. So if you go to a depth of 10 or 30 feet and beyond, the entire ocean is dark. No light at all. You cannot see anything. Completely andhakaram. ఒక 10 meters కిందకి వెళ్ళిపోతే అంత అంధకారం. ఎందుకంటే లైట్ రేడియేషన్ కెనాట్ రీచ్ ద బాడీ. లైట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. సిమిలర్లీ రేడియో వేవ్స్ కూడా వెళ్ళవు. షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్ cannot be propagated through the ocean because water absorbs all this energy within a few meters in the surface. కాబట్టి మీకు వాటర్లో
సిగ్నల్స్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకు పంపించాలన్నా కానీ బాటంకి పంపించాలన్నా కానీ you cannot use the radio waves. But during the time of World War, intense research took place on as to how we can communicate in the oceans. You cannot use radio waves. How to communicate? How to see the ocean bottom? What is happening in the deep below? అది చాలా అవసరమైంది ఆ రోజుల్లో వరల్డ్ వార్ టైంలో సబ్మెరైన్స్ లో వచ్చి కింద నుంచి సబ్మెరైన్స్ లో వచ్చి ఓషన్ వార్షిప్ ను ముంచేసి వెళ్ళిపోతుంది సింక్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది సో మెనీ వార్షిప్స్ డ్యామేజ్ దే వర్ sank బై సబ్మెరైన్స్ సబ్మెరైన్స్ డిటెక్ట్ చేయడానికి కాలేదన్నమాట ఎందుకంటే అప్పుడు రేడియో వేవ్స్ వోంట్ గో అప్పుడు రీసెర్చ్ స్టార్టెడ్ డ్యూరింగ్ వరల్డ్ వార్ టైం intense research started. What we can do about it? Luckily, they found acoustic waves can propagate through hundreds and thousands of meters also. You can propagate acoustic waves. You can communicate through acoustic waves in the oceans. అందుకని అప్పుడు వచ్చింది ఎకో సౌండర్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అప్పుడు ఇన్వెంటెడ్ ఆ ఎకో సౌండర్ ని యూజ్ చేసి బాటమ్ ఓషన్ బాటమ్ ఎలా ఉందని వాళ్ళు దే కుడ్ మ్యాప్ ది ఓషన్ బాటమ్ అంతవరకు ఓషన్ బాటమ్ ఏదో ఫ్లాట్ గా ఉందని అనుకునేవారు ఓషన్ బాటమ్ వాళ్ళు చూసింది యూ హ్యావ్ హ్యూజ్ మౌంటైన్స్ వెరీ హై మౌంటైన్స్ డీప్ వ్యాలీస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ the ocean surface is many times more rugged than the land surface. Land surface ఉన్న మీద ఉన్న మౌంటైన్స్ దీంట్లో ఉన్న వ్యాలీస్ కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా రగ్గడ్ గా ఓషన్ బాటమ్ లో చూడండి ఓషన్ బాటమ్ లో చూడండి ఇక్కడ ఈ కాంటినెంట్స్ దగ్గర ఇక్కడ యూ హ్యావ్ ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చినాయండి ఎకో సౌండర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కనుక్కున్నాం ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అంటారు ఇది ఇక్కడ తర్వాత కాంటినెంటల్ స్లోప్ అంటారు ఇది బేసిన్ ఓషన్ బేసిన్ ఈ ఓషన్ బేసిన్ ఫ్లాట్ అనుకునేవారు దీనిలో యూ హ్యావ్ ది మౌంటైన్ చైన్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద ఓషన్స్ విచ్ ఎక్స్టెండ్ టు a few thousand kilometers joining one ocean to the other all along the mid-Atlantic Ocean and the mid-Atlantic Ocean ridge, mid-Atlantic ridge. Similarly, mid-Atlantic, mid-Oceanic, mid-Pacific ridge you have. So these mountains which rise nearly 4,000 meters above the bottom, they extend into the ocean. So what I mean to say here is that the ocean bottom is not flat, but rugged, even more rugged than the Earth's surface. Here you see the ocean bottom, the various mountain chains you see. Also you see the trenches, the valleys. For example, here you have Mariana Trench is here, which is the deepest trench valley in the oceans. I will show the depth and the depth contours and all that in the next slide. Here you see the relief of the ocean and the land surface. This is the sea level. This is the sea level. This is the land. On the land, the average elevation of the land is 840 meters. Average land elevation, average 840 meters height. The highest peak is the Everest peak, which is at 8,850 meters. Land మీద అదే మీరు ఓషన్ మీద చూసుకుంటే డెప్త్ చూడండి the deepest point is 11,000 it is here 8,000 meters and all. Here 11,000 meters depth you have. That is Mariana Trench. You have deep trenches all over the ocean like that. And the average depth of the ocean, if you take, it is about 3,700 meters or so. So this is how
the depth varies, the ocean, and also the elevations variant. And you can see that the topography of the oceans are really much magnified compared to land surface. Next one. Here you see, although 71% of the surface is covered with oceans, all that water is not useful for us. All the water is saline, salt water. So you cannot use it for our daily purpose. It is lying there. But only 2.8% of this ocean water, I am speaking about the ocean water, the water, that is the hydrosphere. I am speaking now about the hydrosphere. In the hydrosphere, 97.2% is salt water. 2.8% is somewhat useful to us. Even in the 2.8%, out of 2.8%, 2.1.5% is glaciers. That's all the snow cover. In the polar regions, you have glaciers. Also on the mountain tops, you have the snow covers. So in the glaciers low 2.15%, 2.8% low, 2.1.5% is locked in the glaciers. So only about 6.5% of the water is there for us to use, and even out of that, 0.62% is only groundwater. Beneath the ground, you have this water, 0.6. So very small percentage, very small percentage water is the lakes, rivers, etc. for us to use. Potable water, we have lakes, streams, rivers, all this is very small percentage. While a large percentage of water is either saline or locked in the glaciers. So this water, that small amount of water, which is useful for us, fresh water, let us call it fresh water. That fresh water goes round and round in the hydrological cycle. You see here, the water evaporates from the oceans, from the soil, from the lakes, etc. So this evaporated water goes up into the atmosphere, condensation takes place. When condensation takes place, remember, tremendous amounts of energy is released there. And different points, you have condensation. So these clouds move, then when they go over the mountain tops, you have precipitation, either as rainwater, as snow. Snow also can fall, or precipitation as water. So you will have precipitation on the mountain tops like this, and you will have runoff from the mountains. They come into lakes, they come into streams, and again come back into. So this is called the hydrological cycle, which goes on and on. And remember, only very small percentage of water is involved in this hydrological cycle, while major percentage of water is locked in the oceans and it's all saline water. Next. So that is about the hydrosphere. Next, we will go to the atmosphere. Enveloping Earth. Earth చుట్టూ చాలా ఎత్తు వరకు ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్. కానీ మన ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ అప్ టు ట్రోపోస్ఫియర్, అప్ టు 10 kilometers.
ఈ వాటర్ వేపర్ ఇవంతా వరకే వెళ్తుంది, క్లౌడ్స్ ఫార్మ్ చేయడానికి. ఇదంతా ఆ 10 kilometers height వరకు. That you call as the troposphere. I will show that. This atmosphere, gaseous sphere, envelops the Earth. It consists of, the atmosphere consists of various gases, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and water. Small amounts of carbon dioxide and water vapor, but major constituents are nitrogen and oxygen. The atmosphere, the major constituent is nitrogen, next is oxygen, next you have very small percentage of carbon dioxide and water. But remember, carbon dioxide and water vapor, although they are in very small quantities, they are the ones which are really important to us, because they are called the greenhouse gases. They heat the atmosphere. They are responsible for heating of the atmosphere. అది ఎలా జరుగుతుంది అట్మాస్ఫియర్ హీటింగ్? నాకు చెప్పింది నేను, నైట్రోజన్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ you have nitrogen percentage 78%, oxygen is about 20 or 21%, then you have dry gases, carbon dioxide, water vapor, etc., very small percentage. So if you take see the atmosphere, you have different divisions of atmosphere. Troposphere extends up to 10 kilometers only. Then you have stratosphere, mesosphere, thermosphere, and so on. But our interest for the present study is only troposphere, where you have the water vapor, where you have the gas molecules, and where you have different gaseous substances. So this is what is of utmost importance for us, and this we call as troposphere, which is up to 10 kilometers from the surface of the Earth. చూడండి, అట్మాస్ఫియర్ లో సన్ నుంచి రేడియేషన్ వస్తుంది, డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ లో వస్తుంది రేడియేషన్. ఎక్స్రే వేవ్ లెంగ్త్స్ లో కొంత రేడియేషన్ వస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అదంతా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్ ఇదంతా కూడా. అలాగే అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్, ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ అప్ టు ది స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఓజోన్ ఉంటుంది, ఓజోన్ లేయర్. ఈ ఓజోన్ లేయర్ ఈ అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్ చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఈ ఓజోన్ లేయర్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఈవెన్ అప్ టు ది ట్రోపోస్ఫియర్. ట్రోపోస్ఫియర్ లో కూడా కొంతవరకు ఓజోన్. And that ozone is very useful for us, unless if the ozone is not there, we cannot live on the Earth's surface, because the ultraviolet radiation will directly come and hit that surface. We are protected from the ultraviolet radiation by the ozone layer. So you have the ozone layer here from stratosphere extending to the troposphere, which completely absorbs the ultraviolet radiation, almost completely. It absorbs the ultraviolet. So which radiation is coming all the way to the Earth? All the way to the Earth, the visible radiation. మనం చూసే రేడియేషన్ అండి, వీటిని మనం చూడలేము. ఎక్స్రేస్ ని, అల్ట్రావైలెట్, దే ఆర్ నాట్ విజిబుల్. విజిబుల్ రేడియేషన్ గ్రీన్, బ్లూ, ఎల్లో, ఇవన్నీ విజిబుల్ రేడియేషన్స్. ఇవి ఆల్ ద వే దే కమ్ అప్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, అండ్ దిస్ రేడియేషన్ ఈజ్ పార్ట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ది ఎర్త్ and partly absorbed by the earth. So when this part of this radiation is absorbed by the earth, the temperature of the earth increases. Earth solar radiation తీసుకుంటుంది, visible radiation absorb చేసుకుంటుంది, temperature పెరుగుతుంది, temperature increase. So when the temperature increases, it gives out heat radiation, what is called heat radiation.
it emits heat radiation in the long wavelength, infrared radiation, longer wavelengths. So earth నుంచి బ్యాక్ రేడియేషన్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళే రేడియేషన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ లో పైకి వెళ్తుంది. సో ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ లో బ్యాక్ రేడియేషన్ వెళ్తాం. ఈ రేడియేషన్, long wave radiation, is the one which is effectively absorbed by the atmosphere molecule. Air molecules, carbon dioxide, water vapor, and other air molecules, they absorb this radiation. So, మీరు ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ లో చూసుకుంటే, ఈ ట్రోపోస్ఫియర్ లో చూసుకుంటే టెంపరేచర్ గ్రాడ్యువల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ higher temperature ఉంది. As we go up, temperature is decreasing. Cooling జరుగుతుంది. As you go towards the sun, it is decreasing. Why? Because the atmosphere is heated from below. The heat source కింద ఉంది, పైన లేదు. హీట్ సోర్స్ అన్నది ఎర్త్ వేడెక్కి ఆ వేడి ఎర్త్ నుంచి వస్తున్న లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ హీట్ చేస్తుంది అర్త్ అట్మాస్ఫియర్. అందుకని మీరు ఇక్కడ వెరీ నియర్ ది ఎర్త్ you have higher temperatures, partly because it is very near to the source. Source is the earth itself. That surface is the source from where the radiation is coming. And so, the very near the surface, you have higher temperatures because it is near to the source. Not only that, here the earth's the air density is also more. Near the earth, lower layers, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకని ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది లోవర్ లేయర్స్. బట్ యాజ్ యు గో upper and upper regions, the temperature will slowly decrease. You can see that how the temperature decreases in the troposphere as you go to the upper levels. And this is happening because the earth, the atmosphere is heated from below, from the earth's surface. The atmosphere is heated from the heat emanating from the earth's surface. All other radiations in this context are not at all absorbed. It is completely the atmosphere is totally transparent to this visible radiation. It doesn't absorb any radiation at all. It absorbs only this long wave radiation. And so, your temperature is like this in the atmosphere. This I already talked about the ozone layer. And you see the air molecules here denser at the surface. As you go upper and upper layers, they become, the density is decreasing, the number of molecules are decreasing. So that is why the air density, you see, as you go, it is decreasing. As you go up, the air density is decreasing. Similarly, the air pressure is also decreasing. So, this is very important greenhouse effect. We talked about it. You have, I told you that you have important greenhouse gases in the atmosphere, which are the carbon dioxide, water vapor, and certain other gases. I'll tell you. So, the long wave radiation going up, getting absorbed in the atmosphere itself getting heated, again back radiation కొంత మళ్ళీ వస్తుంటుంది ఎర్త్కి, because this is getting heated atmosphere. So heat body wave radiation again మళ్ళీ కొంత వస్తుంది, వచ్చి మళ్ళీ again is absorbed by the earth. And so eventually what happens is, if you have these greenhouse gases in plenty, the heat is trapped in the atmosphere. In the ocean atmosphere,
the heat energy is getting trapped and keeping the atmosphere warm. If warm atmospheric temperatures లేకపోతే we can't live on this on this Earth's surface. Earth's surface, then average temperature 15 degrees centigrade. All over the latitudes తీసుకుంటే it may be more at the equator and tropics. But as you go to the higher latitude, polar regions, temperature is much less. So average temperature, okay, it is only 15 degrees centigrade. Adi kuda 15 degrees centigrade is maintained because heat is trapped by these particles. So the atmosphere is kept warm because of the greenhouse effect. So this greenhouse effect is very useful for the living organisms which are residing in the earth and ozone. అవి కానీ లేకపోతే, suppose you don't have these greenhouse gases in the atmosphere, do you know what will happen? The Earth's atmosphere the Earth's surface will cool down to -20 degrees. Greenhouse gases లేకపోతే atmosphere, మనకి Earth's surface will cool down to -20 degrees. So life becomes very difficult at those very low temperatures. So life is possible on Earth because of the greenhouse gases and because of the heating of the atmosphere by the greenhouse gases. You see what are the greenhouse gases we're talking about? Carbon dioxide is the most important gas, which is about 60%. Methane, which is released by the decomposition of the organic matter from the agriculture fields or from the cattle, etc., etc. So when the organic matter decomposed, methane is released. So that methane is 15%. Methane is also a very effective greenhouse gas. Nitrous oxide, it is 5%. It is also greenhouse gas. Some are ozone. This also absorbs. Chlorofluorocarbons, which are there in we use in the refrigerators. The refrigerators use chlorofluorocarbons. So that also escapes into the atmosphere. That also acts as a greenhouse. But these are also in the small quantities. And also you have the water vapor. I'm not sure. Water vapor is temporary. It is not permanent. It varies from time to time. And so it's not showing. So you have water vapor also in the atmosphere, which is temporarily there. It varies from place to place. So I'm telling here, without the greenhouse, the Earth's atmosphere would be on an average about 30 to 35 degrees cooler. 30 to 35 degrees cooler than the present temperature. For present temperature 15 degrees unte manamu -20 degrees ki vellipotam. So because of the greenhouse gases, our environment, మన పర్యావరణం అంతా మనకి లివబుల్ గా, మనకి బ్రతకడానికి అనుకూలంగా ఉన్నదంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. అయితే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ మంచిదే. దే ఆర్ కీపింగ్ అవర్ atmosphere warm, our environment warm. It's good. బట్ ఎంతైనా ఉండొచ్చా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరీ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది? దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. సో డ్యూ టు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్, డ్యూ టు extensive industrialization, more and more carbon dioxide is released into the atmosphere. You see, during the last 200 years, there is an increase
of carbon dioxide by 30% increase in the carbon. అంత ఎక్కువ అయినప్పుడు మన యావరేజ్ టెంపరేచర్ కంటే టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది. అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్ విల్ ఇంక్రీజ్. యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ కంటే ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంది. అటువంటప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, వాట్ వి కాల్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఇవన్నీ డ్యూ టు అవర్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ విత్ నేచర్, డ్యూ టు హ్యూమన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ విత్ నేచర్. Your temperature, atmospheric temperatures are increasing day by day, year by year. No doubt, very small increase. కానీ ఆ స్మాల్ ఇంక్రీజ్ కూడా it is capable of changing the atmosphere to a large extent. 1 degree పెరిగితే టెంపరేచర్, మన అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ 1 degree పెరిగితే they start met the ice caps, the glaciers start melting. Antarctic continent lo ice continents melt a water lo patti. Sea level increases enormously. సీ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి. అలాగే మన పోల్స్ దగ్గర ఉన్న ఐస్ క్యాప్స్ కరిగితే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ది ఐస్ క్యాప్స్ ఆర్ దేర్, దే రిఫ్లెక్ట్ దీస్ ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేస్. లార్జ్ అదే ఆల్బెడో అంటారు. Large percentage of the incoming solar radiation is reflected back by the ice. They are very good reflector. Ice is a very good reflector. If our polar regions are covered with the ice, they reflect all this radiation back. A major percentage of the radiation is reflected back. So the ice caps will not get heated. The polar regions will not get heated. But once they start melting and the ice slowly starts becoming water, then the water absorbs the radiation. It gets heated. So the temperature goes on increasing. It is a feedback effect. It goes on increasing. The radiation comes, water temperature increases. So the water, as the water temperature increases, more of the ice melts. So this is a process which goes on. This is a cycle, feedback. And so we should not trigger this feedback effect by increasing the carbon dioxide in the atmosphere. So that is why all our scientists and politicians are worried, as they say that carbon dioxide is increasing the atmosphere and the temperature, average atmospheric temperatures are increasing. Let us see how the temperatures increase. You see the global atmospheric 4 greenhouse gases. 1970 lo greenhouse gases 28.7 total. Different gases, different shades lo chustamu. Total gases 28. 1970 lo greenhouse gases 28.7 అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. 2004 వచ్చేటప్పటికి 49 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 50. Right now it is more than 50, 52, 53 or so. So you see how the greenhouse gases, the amounts of greenhouse gases, particularly the carbon dioxide, is increasing in the atmosphere with time. So due to this increasing greenhouse gases, the climate change. See how the temperature, carbon dioxide concentration is increasing. I have shown only carbon dioxide. With different years, you see how the carbon dioxide is increasing.
during different years, like that. Next, you will see the oceans also, how the temperature is increasing, that also you see. Okay, you see the global warming and climate change. We'll take just a small break. I will come back in 2 or 3 minutes. Okay, thank you. So, ఎన్ని గంటల వరకు చెప్పొచ్చండి నేను ఈ లెక్చర్? Yeah, you continue, sir. You continue. ఏమండి? You continue. Please continue, sir. Okay. How long? Please take your time, sir. How long? Can I go on another half an hour? Oh, yeah, yeah. You can. You can. Yes, yes. Please, sir, please. Global warming and climate changing is concept. The climate change అన్నది it affects అన్ని regions around the world. It affects. Polar, I told you already, polar ice caps start melting. When there is warming, global warming takes place, atmospheric temperatures increase, then polar ice caps are melting. When they melt, sea level is rising, sea level will rise. In some regions, weather events, rainfall, cyclones, storms increase. Some regions లో extreme heat waves రావచ్చు, droughts రావచ్చు. ఇలాగా కంప్లీట్ గా మన atmospheric phenomena, even the atmospheric circulation is completely disrupted due to the climate change. If you see in the Pacific Ocean, El Nino and the process of El Nino, by just 1 or 2 degrees increase in the temperature in the East Pacific Ocean, sometimes అది increase అవుతుంది due to various reasons. Just few 1 or 2 degrees increase in temperature completely changes the atmospheric cycle. Because 1 or 2 degrees తక్కువ అనిపించవచ్చు, కానీ ఇట్ ఈస్ ఎనామస్. ఎందుకు? హ్యూజ్ వాటర్ బాడీలో 1 degree 2 degrees అది పెరగాలంటే టెంపరేచర్ ఎంత హీట్ ఎనర్జీ. So the amount of heat energy that has increased in the oceans is enough, and that is sufficient to entirely disrupt the atmospheric various. మన మాన్సూన్స్ డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి, కొన్ని చోట్ల ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, కొన్ని చోట్ల డ్రౌట్స్ వస్తాయి, ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. అలాగే ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కూడా జస్ట్ బై వార్మింగ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కొద్దిగా వచ్చినా క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కంప్లీట్గా డిస్టర్బ్.
మన క్లైమేట్ అంతా దిస్. So even slight average temperature is enough to cause a dramatic transformation of our planet. Slight and average temperature rise can cause a dramatic transformation of our. Okay. So let us not go into the details. That's a separate topic by itself. Global warming and climate change. That's a separate topic by itself. You can have a separate lecture on that. But right now, we will go to the next అంశం. Global wind scale. Atmosphere లో winds ఎలాగా ఎందుకు ఉన్నాయి? Different regions of atmosphere are heated differently because కొన్ని regions లో clouds form అవుతాయి, అక్కడ latent heat రిలీజ్ అవుతాయి. కొన్ని regions లో no clouds, no latent. కాబట్టి temperature differences ఉంటాయండి atmosphere. From one region to another, there are temperature differences. High temperature ఉన్న చోట, warm temperature ఉన్నట pressure తక్కువ. Low temperature, cold air ఉన్న చోట pressure ఎక్కువ. So there is pressure gradient. Pressure gradient different places. ఓ ట్యాంక్ ఆఫ్ వాటర్ లో హై లెవెల్లో ఉన్న వాటర్, లో లెవెల్ రెండు కనెక్ట్ చేస్తే హై లెవెల్ నుంచి వాటర్ లో లెవెల్ ఫ్లో. అలాగే హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ కి ఎయిర్ స్టార్ట్స్ బ్లోయింగ్. సో the stream of air that is blowing like that, that we call as wind. మీకు on the earth surface తీసుకుంటే, earth surface కూడా there is differential heating. Different latitudes are heated differently. మీరు పోలార్ రీజన్స్ లో తీసుకుంటే అక్కడ సోలార్ రేడియేషన్ తక్కువ, హీటింగ్ తక్కువ ఉంటుంది, అందుకని టెంపరేచర్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అదే ఈక్విటర్ ఆర్ ట్రాపికల్ రీజన్స్ నియర్ ద ఈక్వేటర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్స్, ఇక్కడ ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంటుంది, వామ్ ఎయిర్ ప్రెషర్ తక్కువ. అదే కోల్డ్ ఎయిర్ ఉన్న చోట ప్రెషర్ ఎక్కువ. అందుకని there are pressure differences even on the earth surface. See that there is uneven solar heating at different latitudes. This is 0 degrees equator. This is equator and this is equator. 0 degrees. This is 30 degrees north, 60 degrees, 90 degrees north, that is North Pole. This is 30 degrees south, 60 degrees, 90 degrees south, this is South Pole. And so with the different latitudes, you have differential heating of the Earth's atmosphere. From 30 degrees north to 30 degrees south, you have surplus heat energy. మీకు ఎంతైతే హీట్ ఎనర్జీ ఈ ఎర్త్ తీసుకుంటుందో అది ఎక్కువ. కొంత హీట్ ఎనర్జీ, ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ హీట్ ఎనర్జీ బై వే ఆఫ్ రేడియేషన్, బ్యాక్ రేడియేషన్. లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్ లో కొంత ఎనర్జీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ సన్ నుంచి తీసుకుంటుంది. అందుకని దెర్ ఈస్ సర్ప్లస్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ దీస్ లాటిట్యూడ్స్ 30 degrees because of solar radiation very strong. Whereas from here onwards, solar heating is less compared to the cooling of the Earth's surface. Earth's surface is getting cooled because of back radiation, but the incoming solar radiation is less. And so there is cooling taking place at these levels. So deficit. So you have surplus here and deficit near the higher latitude, both at north and south. And so wind blows in such a way that there is a redistribution of the heat energy. Heat transfer takes place from surplus to the deficient regions.
So heat need not blow from here to here. That cold air can also blow here and take in the heat and blow. So there is a redistribution of heat energy, and so the winds are formed. ఇక్కడ మీరు చూడండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఇంటూ బెల్ట్స్ కింద ఇక్కడ చూడండి right near the equator you have very hot region which you call as moderately yes. Yeah. So you have this is hot region. In the tropics you have somewhat less temperatures. Here you have still less temperature. So you have temperature distribution on the Earth's surface. So when you have such a temperature distribution, you will have pressure changes also. Pressure changes, high pressure కొన్ని చోట్ల low pressure కొన్ని చోట్ల. ఈ లైన్స్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నవి ఇది లైన్స్ ఐసోబార్స్ అంటే ఈక్వల్ ప్రెషర్ లైన్స్ 1020 మిల్లీబార్స్ అని చూపిస్తుంది 1020 మిల్లీబార్స్ ఈ లైన్ వెంబడి యూ హ్యావ్ ది సేమ్ ప్రెషర్ దట్ ఈస్ 1020 మిల్లీబార్స్ that is called isobar equal pressure line 1020. Here it is 1010 isobar. This is 1000 millibar line. So as you see, as you go upward, I say upward or northward, whatever, the pressure is decreasing 1020 to 1000 millibars. So from high pressure to low pressure, wind starts blowing. ఇక్కడ నుంచి wind starts going towards low pressure area. ఎలాగెళ్తుంది ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి when the wind starts blowing due to the rotation of the earth it gets deflected. It is deflected towards right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere. ఇక్కడ northern hemisphere లో you see how it is deflected towards right. You can easily see when rotating disc మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఒక మార్బుల్తో మీరు వేయాలంటే మీరు అనుకున్న చోటుకి వెళ్ళదు when it is rotating ఇంకో చోటుకి వెళ్తుంది but it is deflected. Similarly here a moving body is deflected when the body at rest is not. When the air starts moving, then it is deflected towards right in the northern hemisphere. You see, eventually it is gradually deflected towards right like this, and eventually it is becoming parallel to the isobars. Isobars ఎలా ఉన్నాయో దానికి parallel వెళ్ళిపోతుంది. ఈ parallel అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే Coriolis force due to the rotation of the earth you have Coriolis force, a force called Coriolis force. That is due to the rotation of the earth. You see, this is the Coriolis force acting like this. And you have pressure force acting like this. This is high pressure region, this is low pressure region. So these red arrows indicate the pressure force. Coriolis force, this one is acting. So they act exactly in the opposite directions, balance each other, and so the wind follows the iso pressure line. Isobar lines somebody wind. So the isobars are not so simple. If you take a weather map, they are not straight line like this. They may be curved lines. If you take a cyclone, you will have isobars round and round. So the wind also goes round and round along the isobars. This is a simple example to show you how the pressure force and isobar, the Coriolis force balance each other,
and how the wind follows the isobar. Isobar ante pressure. So the wind blows along the isobar line, parallel to the isobar, eventually. This is a global winds picture. So these are the trade winds. This is the equator. Trade winds. These are the northeast trade, southeast trade winds. So they are converging at the equator. ఇక్కడ కన్వర్జ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఎయిర్ అక్యుములేట్ అవుతుంది. అక్యుములేట్ that air goes up. It cannot accumulate indefinitely. So when the air is accumulated due to trade winds like this along the equator, the air accumulates and eventually it goes up. There rises upward. So you have, this is called intertropical converge ITC Z zone, ITC, where the air rises upward. This is called ఇక్కడికి వస్తే మీరు ఈ 30 degrees subtropical ఈ రైజ్ అయిన ఎయిర్ మళ్ళీ ఇంకో చోట సింక్ అవ్వాలి, బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. ఇక్కడ రైజ్ అయిన ఎయిర్ ఇక్కడ సింక్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ డైవర్జెన్స్. ఇక్కడ విండ్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ఇక్కడ విండ్స్ ఇటు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఒక వ్యాక్యూమ్ లాంటిది క్రియేట్ అవుతుంది. Air is taken away from this region. See, by these winds and by these winds, air is taken away. So there is a sort of vacuum here. And so where the air from above sinks to the surface. So that is called subsea. So ilaga air circulation jarugutundi. This is called global circulation. Global circulation. ఈ winds కన్వర్జ్ అవుతాయి, ఒక చోట డైవర్జ్ అవ్వడం వల్ల ఎయిర్ పైకి వెళ్ళడం కిందికి వెళ్ళడం కూడా జరుగుతుంది. దట్ యు కాల్ ది గ్లోబల్ సర్క్యులేషన్. ఇదే. సో నౌ వి కమ్ టు సైక్లోన్స్. ఇంతవరకు జస్ట్ విండ్స్ మామూలుగా ఎలాగుంటాయి అవి డిస్క్రైబ్ చేశాను. స్పెసిఫిక్ కేసెస్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కేస్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్, హౌ ఆర్ ద విండ్స్? Cyclone refers to rotating winds around a low pressure center. At the center you have low pressure. And so around the low pressure, it rotates. In the northern hemisphere, they rotate in the anti-clockwise direction. In the southern hemisphere, they rotate in the clockwise direction. See here, that is because of the Coriolis force. That is due to the rotation of the earth. Rotation of the earth valla you have Coriolis force. Our force valla meeku idi clockwise three. Evaporation provides the fuel for storm generation. Storm generation fuel energy ekkada nunchi vastudante evaporation. Evaporation condense ayinappudu energy release అవుతుంది. So that energy fuels the storm, fuels the cycle. And this speed, so and storm in turn increases evaporation. Evaporation valla storm intensify. Storm intensify the evaporation increases. So evaporation, this is a process, feedback effect goes on increasing. Andvalla cyclone ala perigi. మా పేర్లు సైక్లోన్స్ మామూలుగా అయితే మేము పసిఫిక్, సౌత్ పసిఫిక్ ఓషన్ లో ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అంటాము. మన ఇండియన్ ఓషన్ లో సౌత్ పసిఫిక్ లో ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అంటాము. అట్లాంటిక్ ఓషన్, నార్త్ ఈస్ట్ పసిఫిక్ లో హరికేన్స్ అని అంటారు. అదేవిధంగా నార్త్ వెస్ట్ పసిఫిక్ లో వాటిని టైఫూన్స్ అని అంటారు. పేర్లు మారు. అయితే వాట్ ఆర్ ది ఫేవరబుల్ conditions for cyclone forming? Cyclone ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? కొన్ని ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడే సైక్లోన్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్? వార్మ్ ఓషన్ వాటర్స్ అట్లీస్ట్ 26.5 degrees, కనీసం 26.5 degrees సెంటిగ్రేడ్
వామ్ ఓషన్ వాటర్, ఓషన్ టెంపరేచర్ కనీసం ఆ మాత్రం ఉండాలి. అంతకంటే తక్కువ ఉంటే సైక్లోన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే atmosphere which cools fast enough with high. As you go up, atmospheric temperature are decreasing. ఆ డిక్రీజ్ అయ్యేది ఫాస్ట్ గా డిక్రీజ్ అయ్యేది ఉండాలి. దానికి ఒక మినిమం ఇది ఉంటుంది, దానికంటే ఎక్కువగా డిక్రీజ్ అవ్వాలి. సో అట్మాస్ఫియర్ విచ్ కూల్స్ ఫాస్ట్ ఎనఫ్ విత్ హైట్, అది ఉండాలి. అది ఉంటేనే మీకు సైక్లోన్స్ డెవలప్. Relatively moist layers at mid troposphere, that is 5 kilometer height లో moist తడి ఉండాలి. ఎందుకంటే అక్కడ మళ్ళీ మీకు కండెన్సేషన్ అది జరగాలంటే తడి ఉండాలి. ఏ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ నియర్ సర్ఫేస్ డిస్టర్బెన్స్ అది ఉండాలి. లో వాల్యూస్ విండ్ షియర్ లో ఉండాలి, అంటే విండ్ వేరియేషన్, విండ్ షియర్ అంటే విండ్ వేరియేషన్స్ విత్ హైట్ అది కూడా తక్కువగా, ఎక్కువ ఉంటే డెవలప్. కాబట్టి దీస్ ఆర్ ది మినిమం ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫార్ సైక్లోన్ డెవలప్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు సైక్లోన్ డెవలప్. So this is the typical cyclone. You have a low, this you call as the eye of the cyclone, where you have a pressure of 955 955 ఉంది ప్రెషర్, మిల్లీబార్స్. 955 millibars is the pressure. మామూలుగా మీకు 1010 అలాగ ఉంటుంది మన సీ లెవెల్ దగ్గర. 1010 అలాగ ఉంటుంది ప్రెషర్, ఎయిర్ ప్రెషర్, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అది 955కి పడిపోయింది, లో ప్రెషర్ వచ్చేసింది. ఈ లో ప్రెషర్ వచ్చినప్పుడు ఇవి what you call the ISO or pressure lines. These lines take a shape like this, and the winds high pressure nunchi low pressure ki they start blowing towards low pressure. As they start blowing like this, they are deflected. They're deflected towards right in the northern hemisphere. Ila right deflect avutadi. Malli ala it goes on and on like that, and so you will have the winds going round and round the low pressure. Winds blowing round the low pressure areas, like very high winds. ఎందుకంటే ప్రెషర్ గ్రేడియంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ప్రెషర్ గ్రేడియంట్స్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ ఎక్కువ, అందువల్ల యూ విల్ హ్యావ్ వెరీ పవర్ఫుల్ విండ్స్ బ్లోయింగ్. ఇంత స్ట్రాంగ్ విండ్స్ బ్లో అవుతున్నప్పుడు మీకు స్టార్మ్ సర్జ్ అంటారు. స్టార్మ్ సర్జ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. The formation of tropical cyclones, different conditions I have listed here. One warm moist air moves over the first low. This is the first situation. Next ఏం జరుగుతుంది? Water vapor rises into the atmosphere. తర్వాత as the water vapor rises, it cools and condenses and releases latent heat. సరే కదా, latent heat వచ్చేసింది. Latent heat release avagane it is further heated, and so more energy is released. This goes up with tremendous high velocity, బాగా తేలిగైపోతుంది. అందుకని పైకి చాలా high velocity, so you will have very strong winds here upward, which you call as updrafts. In the clouds you find updrafts and downdrafts. Because of this energy changes, you will have very strong upward winds and also downward winds, which are very dangerous for the aeroplanes flying in the clouds. Helicopters gaani ledante aeroplanes gaani, when they are flying in such clouds which has very strong upward movement and the updrafts and downdrafts, you will have turbulence. పైకి కిందకి వెళ్తుంది కాబట్టి ట్రెమెండస్ ఎనర్జీ ఉంటుందండి వాటిలో.
The wind will have tremendous energy. It can move the entire aircraft up and down. It can actually move the aircraft up and down. So this happens. Cyclone ఉన్నప్పుడు మీకు storm surge అని వస్తుంది. ఎందుకంటే very strong powerful winds are blowing. When they are blowing, storm surges. The water accumulates. Strong winds continuously over direction నుంచి blow అయినప్పుడు the water accumulates against the coast. When the storm when the cyclone crosses the land, wind direction reverse అవుతుంది. సో ఒక డైరెక్షన్ లో బ్లో అవుతున్న విండ్ రివర్స్ అవుతున్న వెంటనే ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్. ది వాటర్ విచ్ ఇస్ అక్యుములేటెడ్ అండ్ ది కోస్ట్ ఇస్ రిలీజ్డ్ అండ్ ది ఎంటైర్ వాటర్ బాడీ స్టార్ట్స్ ఆసిలేటింగ్. సో దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్. ఇట్ కెన్ inundate the low regions of coastal regions. Very dangerous. It is like a wave. Storm surge can cause significant flooding along some coastlines, resulting in severe damage. So అది అక్కడ వదిలిపెట్టి ఓషన్ కరెంట్స్కి వెళ్దామండి. విండ్స్ అయిపోయింది. అట్మాస్ఫియర్ లో ది మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ దట్ వీ హావ్ సీన్. నౌ గో టు ది మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఓషన్. ఓషన్ లో వాటర్ మూవ్ అయ్యేది అదే ఓషన్ కరెంట్స్. అవి ఎలా జరుగుతాయి అది చూద్దాం. ఓషన్ లో కరెంట్స్ అన్నవి all oceans లో currents, surface currents. Even at the bottom you have very negligible currents, but at the surface you may have strong currents. ఈ కరెంట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే విండ్ వల్ల వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ద ఓషన్. అట్మాస్ఫియర్ లో you have when you have strong winds, then the currents are passed. Currents are generated in the oceans. When the winds blow over the ocean surface, they drag the water along, and so currents are set. Currents set up when the water starts moving, then they are also deflected by the Earth's rotation. So they will not be in the same direction as the wind, but it is deflected right. So you will have currents, but they are also deflected towards right. You will see how the currents are. These are the currents in the world oceans. You see, this is our North Indian Ocean. We have currents like this. In the South Equatorial, the South Indian Ocean, you have this is South Equatorial current, and this is cold. This is warm current. The red color shows warm currents. That because they are coming from the equatorial regions, warm waters coming, warm currents. These black ones are called cold currents coming from upper latitude, polar regions called cold currents. So they go round and round like this in gyre-like motion. Similarly, here if you take the North Atlantic Ocean, the gyre is defined more distinctly. You see here the most famous current, the Gulf Stream, the North America. So you have Gulf Stream here, which is a warm current. So different. So here you have currents flowing like this. You have North Equatorial current. So you have circle like this. They are circling like this, the currents. It is due to again the rotational current. When the currents start moving, water start moving, they are deflected by that. And they are deflected towards right in the northern hemisphere. If you see here, they are deflected towards left, and so you have this line. Motion is like this, anti-clock. Right high, you have clockwise towards left. Here, towards left. So these are the currents. You have different oceans. You have different currents.
So this is North Atlantic Ocean. You see in the North Atlantic Ocean what is happening. Currents are like this. Yes, down and down. When the currents move like this, these arrows which are going like this, the water is transported towards here. You will have high water level here. Water level is higher here, right in the middle. So the water level also increases. And the currents flow in such a way that the lighter water or the higher levels are to the right of the current. So that's the way currents. Then we go to the ocean waves. So this also interaction of the wind with the ocean. Wind interact avadam valla ocean to waves vastayi. Wind valla currents vachayi. Wind valla waves kuda vastayi. When wind starts blowing on the ocean surface, waves are also generated. We'll see. Different wave kind you have wave crests and troughs. This is the wave profile you have on ocean surface. The propagation is like this, and it is a transverse progressive wave. You see how the waves are moving. You see the waves are moving like this. The wave motion is like this from left to right. Waves are, but what is happening to the water particles? You closely observe the blue particles. See, the water particles are just going round and round about a mean position. They are not going along with the wave. You see, the ocean waves can travel with tremendous velocity, 100 kilometers per hour. The waves can travel. The wave energy is transferred from one region to another region very fast with a speed of 100 or even more kilometers per hour. But the water particles are not moving with that velocity. The water particles are just going up and down, moving in orbits. That is why if you go into the sea, you just go up. When a crest comes, you go up. When a trough comes, you go. That's all. You are not moving along with the wave. Can you imagine if you are moving along with the wave with a velocity like 100 kilometers per hour? Can you survive in the ocean? It's impossible. And so luckily, here, the water is not moving along with the wave. Only the particles are moving about a mean position, but it is the energy which is traveling from one. So through wave motion, the energy is traveling from one region to another with tremendous velocity. If a cyclone is there, say at Chennai, you will see waves at Visakhapatnam within a few hours. So the waves are generated at Chennai when there is cyclone. But we get the cyclone after 4 or 5 days or 3-4 days here. But the waves immediately appear within hours because the waves are moving with such high velocities, they come first and touch the coast. We don't see the effect of cyclone, we don't see, but our coasts are affected by the high waves. Why? Because the waves can move with high velocities and reach the coastline much before the cyclone reaches the coast. You see here, at the surface, the water particles are moving like this. As you go down, the orbits are decreasing. So, if a submarine is here, somewhere here, say about at a depth of 10 or 20 meters, the submarine will not feel the wave at all. At the surface, when a cyclone comes, huge waves, catastrophic waves, may rise on the ocean and falls, break on the ocean, and create havoc on the ocean surface. The ships which are on the ocean surface may be turned down, they may upset, but a submarine which is at a depth of say 10 meters, it doesn't feel the waves at all. It is absolutely free of waves. It is in calm conditions, absolutely calm. Only in the surface, the waves, you see the waves. So the wave motion is confined only to the surface
up to a particular depth. These are called the surface. We call this. That is why we call this a surface waves. Different types of waves are 1 second to 30-second waves that are caused by the wind, and they may have a wavelength of about 500 meters, and waves caused by storms and storm surges that may have, as I told you about storm surges oscillating, they have a period of 5 minutes or more, and tsunamis, these are also waves. That is when there is earthquakes, undersea earthquakes, sudden impulse of the water. Suppose you drop a huge rock into a well, then the whole water start oscillating. Similarly, when there is an earthquake, a sudden impulse in the ocean bottom, then the entire ocean body starts off. That is tsunami. This tsunami is not noticed in the deep water, but when it goes to the coastal region, it builds up, and you will have very, very high waves, tsunami. And they may travel inland through large distances. So they are called killer waves for coastal districts. We see how the waves, when they propagate in the deep water, you have round-shaped waves like this. As the waves propagate towards the coast like this, they become steeper, very steep, and they break. When the waves break, wave energy is released on the shore, and this energy is responsible for lifting up the sediment, and this way this energy also generates currents along the shore, not only along the shore, currents off the shore. The currents can carry the sediments into the ocean also. The currents can carry the sediment, the sands along the shore also. And so the sand can move along the shore or offshore due to the wave, and the wave-induced currents. So we study these currents, and we actually compute the currents, and we can model where the erosion takes place, where deposit, all these things can be modeled, and we are doing research in this topic, and we can see where waves converge, waves diverge, where sediment deposition takes place, where erosion all these things. We study in coastal dynamics. This coastal dynamics is basically due to the waves and wave breaking. The energy comes from the waves. And don't forget, the energy to the waves come from the wind. And the energy for the wind comes from the sun, solar energy. The sun's energy heats, differential heating. Due to differential heating of the Earth's surface, you have winds. And due to the winds, you have currents. Due to the winds, you have the waves. So all these manifestations of energy, all these are the manifestations of energy. But basically, the energy comes from the sun, solar energy. So we have to keep in mind that for all the processes on the earth and in our environment, మన పర్యావరణంలో జరుగుతున్న ప్రతిచర్య సోలార్ ఎనర్జీ నుంచి దీనికి శక్తి అంత సోలార్ ఎనర్జీ అది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో మేనిఫెస్టేషన్స్ జరగవచ్చు కానీ బేసిక్ గా ఫండమెంటల్ ది ఎనర్జీ సోలార్. Shall we stop here? It is 7:30. Yes, sir. Yes, sir. We'll stop. If you are done, it's okay. Thank you, sir. సో తెలంగాణ జన వేదిక జూమ్ ఆన్లైన్ మీటింగ్ లో ప్రొఫెసర్ బిఎస్ఆర్ రెడ్డి గారు సుమారుగా 1:35 నిమిషాల సమయం పాటు
భూమి, సముద్ర జలాలు, వాతావరణము, పరస్పర చర్యలు అనేటువంటి అంశం మీద వారు సుదీర్ఘంగా విశ్లేషించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఇది టెక్నికల్ అండ్ సైంటిఫిక్ టాపిక్ కాబట్టి వారు లోతుగా అధ్యయనం చేయడం జరిగింది, మనకు విశ్లేషించడం జరిగింది. వారు చెప్పిన దాంట్లో ప్రధానంగా ఈ భూమి మీద ఎత్తు మీద 4 ప్రధానంగా భూమి, సముద్రము లేదా ఈ ఆవరణాలు అనేటివి జలావరణము, శిలావరణము, వాతావరణావరణము, జీవావరణంగా వారు విభజిస్తూనే ఈ భూమి మీద 71% నీటితో కప్పబడి ఉంది. ఈ భూమి అనేటువంటిది కేవలం 29% మాత్రమే ఇవాళ భూమి అనేటువంటిది ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండేటువంటి నీటి లోపల 97.2% మాత్రం ఉప్పు నీరుగా ఉండగా కేవలం 2.8% మాత్రమే మనము వినియోగానికి ఉపయోగించుకుంటున్నామని చెప్పేస్తూ ఇంకో ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏం చెప్పారంటే, ప్రజలు చాలా మటుకు ఈ యొక్క సముద్రం లోపల ఉండేటువంటి ఆ సమాంతరంగా సముద్రం అనేటువంటిది ఉంటుంది, దాని కింద అడుగు భాగం అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అందులోపల పర్వతాలు, గుట్టలు, కొండలు, పర్వతాలు అనేటువంటి ఉంటాయి. సుమారుగా అవి 4000 మీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. వారికి బిఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు, వారికి మా తెలంగాణ జనవేదిక తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు కానీ Swati, Now, evening, okay. very rarely you get a chance to interact with such a huge personality. You can ask him. Yes, sir. Yeah. Good evening, sir. So, thank you for this beautiful interaction today. We got to learn a lot about the land-ocean atmospheric interaction. Basically, everyone indulges in ocean atmospheric interaction or maybe land-ocean interaction. So, this was like covered so well, and to understand the dynamics of all the three realms was really wonderful. And there are certain things like I would have wanted like to know more about in deep depth, but we have a time constraint as well. But still, it was wonderfully put. And so I have one question. Like we have the El Nino and the La Nina oscillations as well. Do these get impacted by the climate variability or anthropogenic activities, or are they neutral of the anthropogenic activities? Yeah. El Nino and La Nino, which occur in the East Pacific Ocean. During El Nino time, in the East Pacific, the temperature increases slightly. La Nino temperature decreases. These definitely affect the atmospheric circulation and what happens, the monsoon, etc., etc. But it is not known how the climate change can affect this El Nino. We don't really know how it is going to affect the El Nino line. We know how El Nino and La Nino affects the atmospheric temperatures, climate, etc. But how the climate change affects, that we have to study. In fact, the El Nino, La Nino themselves, they come because of the changes in atmospheric circulation. El Nino, La Nino రావడానికి కారణం కూడా అట్మాస్ఫియరిక్ సర్క్యులేషన్ లో కొన్ని చేంజెస్ రావడం వల్లనే అది వస్తుందని కూడా. దే ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. We can't say which triggers which. ఏది దేని ట్రిగ్గర్ చేస్తుందో మనకు we can't say for them. So that is the climate change, the effect of climate change on El Nino land are not yet studied. That's all. Okay, thank you, sir. And sir, like when we talked about the surface wave motion, it's like the energy travels and like cyclone from the one place, it reaches to another place.
So does this energy even get imparted to other surfaces from the ocean? You mean the wave energy? You mean to say that energy, how to convert the energy as Sir, useful energy? no, sir. Like from one uh, hydrospheric region, it travels to the another one. Like we say, from Let Chennai, me say it comes that to the Andhra. energy from the ocean can be harnessed. Okay. Energy in various forms, not only wave energy, you have tidal energy. Tides are caused by the attraction of the moon and sun. Yes, sir. So you have high tides, you have low tides. In some regions, for example, if you take Bay of Fundy in Canada, the sea level rises by 50 feet in 12 hours and again falls by 50 feet in another 12 hours. So the tide range, we call it tide range. So within 24 hours, it rises and falls by 50 feet. So this can be used to produce currents. When this water is allowed to flow as current, these currents can turn the turbines and the energy can be generated. You can get energy, you can harness this energy. And it is being done in Bay of Fundy, Canada. They have the tidal power plants. Tidal energy is converted into useful energy and it is stored. Similarly, you have thermal energy in the oceans, and the ocean surface, they are warmer. While at the bottom, you may have -2 degrees centigrade. At the bottom, the temperature of the water, I say temperature of water, it is not ice. At the bottom, it is still water because it is saline, it won't freeze at -2 degrees centigrade. It is still water. So you have -2 degrees centigrade at the bottom, while it is 30 degrees or 35 degrees at the surface. So this temperature difference can be used just like used in refrigerators and things. So you can use a fluid, a working fluid which evaporates at 30 degrees centigrade and then which cools down and condenses or becomes liquid at less temperature. And it is made to flow and turn the turbines. So these are called VOTEC power plant, ocean temperature energy conversion. OTEC, VOTEC, ocean temperature energy conversion. These plants are now being installed, already installed in Chennai by IIT Chennai. They have installed a few VOTEC power plants and they're running the power plants. So when the ships are anchored, they need energy for their ships, for the running the lights, etc. in the ship. So they use that energy. The wave energy they use, and the temperature conversion, VOTEC energy also they use. Wave energy also can be used. But how economic they are, that has to be examined. If the tidal range is say 30 feet like that, then it can be used. In Gujarat coast, for example, Kutch, Bay of Kutch, you have about 10 to 12 feet tidal range. That is the difference between high tide and low tide is about 10 to 12 feet. You can establish, you can really develop a power plant, tidal power plant, Kutch in Gujarat. That's the only place where you can develop a power economically. So energy can be harnessed from the oceans, but how effectively we can do that? We have to improve the technology. That is being done. That is being done. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. There are only about 14, 13 people. Anybody has any questions, please raise your hand. I will allow you to speak. Yeah, James, please go ahead. Yeah,
Thank you so much, Professor Reddy. It was brilliant and really it was a masterclass in explaining the interactions of these three realms. In fact, I kind of realized there was so much I did not know listening to your talk. So there was a lot of knowledge you have imparted to us, sir, this evening. A very, very important talk. And I had there's some of these interactions we had really no knowledge about, and there were some basic things also which we did not know about. And so it was, and on all this complexity, you have explained us so well that we will not forget it. No, that is, thank you so much for that. And I have one question. This is actually from Professor Sanjeev Reddy, who was unable to attend. And he was asking he requested if you could give him an answer, if you could explain something for him. Because there was this project in Telangana, Kaliswaram project, and the second project, I'm forgetting the name, there were a lot of protests there when they were building it. Ramu sir, can you tell the name of the second project, Kaliswaram, and where a lot of protests happened? Malana Sagar. Malana Sagar. Yeah, Kaliswaram Malana Sagar. So Professor Sanjay Reddy was asking that because there was a lot of displacement because of this project, displacement of people from these areas because of these huge projects. So his question was basically, is there a way, I mean, because instead of investing so much huge amounts in building these huge projects, why can't we just build the prevalent reservoirs and lakes in all the 33 districts? It wouldn't be much more financially, less costly to do such a thing? And how should we look at it? And so that was his question. That is partly scientific and partly political. Yeah, he's a political scientist, so he will, of course, it will be. So the feasible, yeah, that's a good idea. You can develop small lakes and small water bodies where you can store water instead of big projects and investing so much of money. And you can, but you must have the water for that. That is only rainwater. Rainwater, if you have rainwater, well and good, you can store the water then and there in the form of lakes or water tanks or whatever. But if you don't have rains, if there is no good distribution of rainfall, then we can't do that. See here, you have rainfall, say in Maharashtra or Karnataka, and you want water in Telangana, you get Godavari, Krishna rivers. So from the rivers, they come from the other states carrying lots and lots of water. So we are saying you have to build huge projects and store energy, which can be diverted into smaller tanks or lakes. But huge projects are necessary for the agricultural development. That's my impression. Thank you. Sir. Thank you so much. Thank you, sir. Manoj, I would like you to propose a vote of thanks and thank the professor. And yeah, we are on dot. I think we'll close at 7:45. Thank you. Gurugaru Purushottamaravu variki namaskaralu telupukuntu. Thank you so much, Professor Reddy garu, for giving us the full time. Yeah, because as deep the Pacific Ocean is, the subject is so vast, sir. It's not so easy to complete this vast subject in just 1.5 to 2 hours. It'll be going on. So thank you so much. And
And thanks a lot to Vishwanath Reddy Garu for introducing you to our Vedika, and it will be continuing so on. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Manoj. Thank you. Thank you so much, sir. Telangana Jana Vedika, Telangana Jana Vedika. Thanks one and all Once again, I thank for, Telangana Jana Vedika and for participating in this the organizers. very well delivered lecture. It's one of the top-notch lectures which we have heard. Yes. And Yes. everybody has to know about the currents and all, how cyclones are formed. Because just if we are reading all this in papers, we don't know how it is happening. But you have gone Exactly. into the depth and you have enlightened us, sir, today, so that we can also tell our children, grandchildren, and how cyclones are formed, how Exactly. atmosphere is disturbed. This is a wonderful lecture, sir. Thank you so much. And thank you all. We'll meet next week on another subject. Thank you. Thank you so much. Good night. Bye. Good night, sir. Good night, sir. Thank Good you, night. sir. Thank you, Professor Reddy. We really Thank you. enjoyed. Bye, Anna. Bye, Manoj. Swati, you wanted